In Capital News tonight, Vice President Dr. Philip Mpango announces that he will resign if the Same Mwanga Korogwe project is not complete by June this year. Influx of tourists in the last 9 months increases government revenue. And in sports news, the under-18 girls and boys JMK basketball competition set to start tomorrow. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The Vice President of Tanzania, Dr. Philip Mpango, has announced that he will resign if the Same Mwanga Korogwe water project is not complete by June this year, as the project has not been completed for over 19 years, while the public still do not have access to clean and safe water. Vice President Dr. Mpango said this immediately after inspecting the project, which is being implemented by the government along with the Arab Bank for Economic Development in Africa at a cost of 262 billion shillings. Bahati nzuri mnasema hapa wana uwezo. Usiku na mchana maji yatoke Same, yatoke Mwanga mwezi Juni 2024. Mradi huu umekuwa ni kero kwa wananchi wa maeneo haya tu. Kwa hiyo tunakuhakikishia tu Mheshimiwa Makamu wa Rais, tutajitahidi kama Wizara ya Maji pamoja na timu yangu kuhakikisha zile kazi muhimu zote ambazo zimebaki za kuweza kuhakikisha maji yanafika katika maeneo yanayotakiwa tutazifanya. Mimi tu nilikuwa naomba serikali itakapokamilika hii mradi ya maji basi atusambazie maji mabomani kwetu. While in the same district commemorating the peak of the International Day of Forests, Vice President Dr. Philip Mpango has also directed all villages in the country to conserve all natural trees in their areas and for district councils to continue to conserve new forest reserve areas. Natoa rai kwa Watanzania wote kuendelea kupanda miti na kuitunza ili kuweza kukabiliana na ukame, mafuriko na maporomoko ya ardhi ambayo hivi karibuni yamekuwa yakikumba maeneo mbalimbali ya nchi yetu na kusababisha madhara makubwa. Kwa upande wa nchi yetu, misitu inachangia takriban 3.5 katika GDP au katika pato ghafi la taifa, lakini inachangia pia kwenye 10% kwa ajira kwa Watanzania. Livestock keepers and farmers from villages in Komolo Ward, Simanjiro district are accused to have destroyed water infrastructure by digging into and cutting water pipes for their livestock and crops. Tutunze miundombinu ya maji. Tunapata shida sana tukimwona mtu anakata mabomba. Bomba hata kama limepita juu ya barabara hivi, juu ya ardhi, ukakutana nalo lile jeusi, wewe usiliguse, liache tu, kwa sababu lile linapeleka maji kwa mtu mwingine. Yawezekana wewe huna shida ya maji, lakini ukikata bomba, yule mwananchi ambaye bomba linampelekea maji utamsababisha akose huduma ya maji. Kwa hiyo ni waombe wananchi wa Simanjiro, ndugu zangu, bomba ni mali ya umma. Jana wetu tumewatuma wakachunge, wanakata mabomba, alafu sisi hatuwataji na hatuchukui hatua. Kitachotokea maana yake tutaleta janga katika sehemu nzima ya Terrat. Kwa hiyo ni wasii muendelee kuwaelimisha wenzenu wengine na hata wale wenye mashamba yao, muendelee kuwaelimisha ili tuweze kufanya kazi vizuri zaidi. Tulikuwa tukiteseka sana, tulikuwa tukichota maji mbali, na maji tuliokuwa tunatumia ni maji ya korongoni ambao sio safi. The government has issued 2 extensive licenses, one for the mining of nickel in the coast zone at Pangani district
and Tanga region, and another for the construction of mineral processing factory that will be built in Buzwagi area, Shinyanga region, with the government directing miners who receive the licenses to pay compensation to residents that will move from the project areas on time. Wananchi wa wilaya ya Pangani ambao tutawahamisha katika eneo lao, ambao walikuwa ni wavuvi na wakulima, wapate nafasi ya kufikia ukanda wa pwani kwa ajili ya shughuli zao za uvuvi. Uwepo wa mradi usikwamishe maisha ya kawaida ya wananchi. Kwa kupitia teknolojia hii, makinikia yatakayozalishwa kwa njia ya flotation katika mgodi wa Kabanga na mingine yataweza kuchakatwa na kuzalisha metali zenye ubora wa 99.9. Makinikia tutakayoyatoa Ngara yakipelekwa pale Kahama, zile copper cathodes na bidhaa mwisho ambayo itatoka ikipelekwa kwa manufacturer wa betri za magari ya umeme, inaingizwa moja kwa moja kwenye betri, hakuna uchakataji mwingine wowote. Nikiona kwamba kampuni zote ambazo zinapata leseni zikianza kazi kwa muda uliopangwa, lakini pia zikikamilisha maandalizi yake katika muda uliopangwa, ili kuwafanya wananchi wa maeneo husika waendelee na kazi zao za kiuchumi, wafaidike na kazi zao za kiuchumi. Tutachimba, tutachakata, tutachenjua madini ya kimkati hapa nchini. Tanzania Shipping Agencies Corporation TASAC has begun to take precautions against destruction of the environment at Lake Victoria, which has shown to be caused by leaking of oil pipes that will be built from Ohima area in Uganda and will transport oil to Chongoleani area in Tanga region. Kuja kuleta mpango wa taifa wa kupambana na umwagikaji wa mafuta imekuwa Bukoba. Kwa nini Bukoba? Bukoba kwanza iko karibu na Uganda na inapokea vyombo vingi vya majini, na tunakoenda kutakuwa na vyombo vingi vya mafuta vitatembea kwenye ziwa Victoria. Kwa hiyo tukaona tuwahi mapema, tutengeneze timu ambayo itakuwa inaelewa madhara ya umwagikaji mafuta. Inanufaisha watu wengi sana. Kwa hiyo uchafuzi ukifanyika baharini au maziwani, tutakuwa na athari kubwa sana. Ndio maana ya kuja na mpango huu wa kupambana na uchafuzi wa mazingira, hasa unaosababishwa na umwagikaji wa mafuta baharini au maziwani. Kwa hiyo mpango huu ni mahususi kabisa na ulikuwa umeasisiwa tangu 2016. Hili ni jambo muhimu sana, na umuhimu wake unaanzia kwamba utunzaji wa ziwa, usafi wa ziwa unagusa moja kwa moja uhai wetu. Maji ya ziwa Victoria tunakunywa, si ndio? The Minister of Finance, Dr. Mwigulu Nchemba, has met with Sweden's Deputy Minister of International Development Cooperation and Foreign Business, Diana Janse, in Dodoma, who explained to Dr. Nchemba that her country is preparing new strategies for cooperation between the two countries aimed at increasing economic and business cooperation. Tumefungua fursa nyingi kupitia kazi kubwa ambayo amefanya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo imeongeza wigo wa ushiriki wa sekta binafsi, ambapo kupitia sekta binafsi kuna fursa nyingi za uwekezaji, lakini pia kuna fursa nyingi za kufanya ubia PPP, ambazo tunaamini itakuwa fursa kwenu pia kwa makampuni yenu na wananchi wenu kuweza kushiriki. We thinking a lot of our development cooperation work, and as I also told you, then we're working on how to maximize the synergies between trade and development, and how we can make sure that our development cooperation investments have a good return for in your development work, but also that it strengthens our relationship and that it broadens our partnership, because we
even 60 years after development cooperation, we need to look beyond that. What will come next, and how do we deepen and broaden our relations? Some parents and guardians of children living with Down syndrome have cautioned parents who hide their children, as the children deserve to get all basic rights as children without the disorder. The caution was issued in Dar es Salaam during the commemoration of World Down Syndrome's Day. Wanatakiwa watambue watoto wenye Down syndrome sio watoto tofauti na watoto wengine. Ni watoto kama watoto wengine, isipokuwa wao wana changamoto ya kwenye progress ya ukuaji wao, wanakuwa wako slow. Kwa hiyo wanahitaji careness ya karibu, lakini pia wanahitaji kuchanganywa na wenzao, au sio bana, wacheze na wenzao, wapelekwe shule ili kuwatengenezea njia bora, kwa sababu ukiangalia kwenye jamii nyingi hao watoto wanakuwa watu kufichwa ndani. Wengi wanawaweka ndani, wengi wanawafananisha kwenye kundi au wanawaweka kwenye kundi la watoto mataira. Hao ni watoto, ni jamii. Lakini tunapowasemea kwa siku kama ya leo ambayo tunasema kukomesha fikra na dhana potofu, tuna maana gani? Tuna maana kwamba wana uwezo wa kufanya mambo mengi wakiwezeshwa. Wanawezeshwa kwa namna mbalimbali. Jamii kuwakubali, familia ziwakubali, jamii nzima iwakubali. Basi tu unajua swimming, unajua dancing, unajua basi tu napika, mamangu anapika, basi. Manufacturers of sanitary pads and Pampers have today signed a 3-year contract with Zarina Hassan, who is also known as Zarina the Boss Lady, as ambassador of the company's products. That highlight our unwavering commitment to excellence, compassion, and community service. As the managing director of DOICAP, it is with great pleasure that I unveiled our contract extension, as well as introducing a heartwarming CSR activity focused on the newborns at Muhimbili National Hospital. New product which is for newborn babies, watoto wadogo. Product zetu zilikuwa zinaanzia 5 kgs, the new products zinaanzia 4 kgs. Na hizo ndio products zenye hazipo kwenye market saa hii, because ukiangalia diapers zenye ziko market zote zinaanzia kilo kubwa. Sasa kesho ndio tunatoka Muhimbili hospitali, we're doing charity work there, tunaenda kugawa hizo diapers, tunagawa hizo diapers kwa wazazi. It's just a partnership with the hospital to try and see how we empower the community of Tanzania. Well, that story concludes our national news. We'll take a short break and return for business news. Ladies and gentlemen, let's get down to business. Tanzania National Parks Authority turned up of over 1.5 million tourists to various national attractions. Watalii milioni 1.5 wamerekodiwa, ambapo kati ya hao watalii 721,000 ni wa nje, watalii 793,000 ni wa ndani wametembelea hifadhi ya taifa, sawa na ongezeko la 5%, ikiwa ni zaidi ya lengo la kupokea wageni milioni 1,387,000, ikiwa wa nje 827 na wa ndani 726,000. The Minister of Economy, Investment and Labour in Zanzibar, Sharif Ali Sharif, during a special meeting to commemorate the Africa Day of Standardization held in Zanzibar, has called on Zanzibar's Bureau of Standards to look into the ways to help entrepreneurs in the country to maintain the quality of their goods. Kubwa zaidi ya kuhakikisha wajasiriamali wetu watu tulionao wanafaidika na hii taasisi, kwa sababu wengi hawaitambui. Tunahitaji kuwafikia, tunahitaji kuhakikisha kwamba yale malengo yaliyowekwa ya serikali ya kuwasaidia wajasiriamali hasa wa chini yanafanikiwa. Mwanzo tulikuwa na gharama ya wastani wa shilingi 700,000 hadi 900,000 kwa kupata alama ya ubora. Lakini sasa hivi kwa makubaliano ambayo tumeingia na wenzetu
wajasiriamali hawa ambao watagraduate kutoka kwenye incubators zile za ZAEA kuja kwetu hawatalipa gharama yoyote, yani ni bure. The non-government organization Research on Poverty Alleviation (REPOA), in its research on payment of taxes by entrepreneurs and investors in the industrial sector, has discovered that awareness on tax payment has continued to increase. However, the use of the collected taxes by relevant authorities is the issue. Imani ni kitu muhimu sana, imani kwa walipa kodi. Namna gani walipa kodi wanaamini kwamba wale watoza kodi wanaweza kutumia ile kodi kwa namna ambavyo imekusudiwa. Hilo ni swala muhimu sana katika kumfanya mtu anayelipa kodi alipe kodi bila shuruti, anapojua kwamba kodi ninayolipa itatumika vizuri. Kwa hiyo tumedhani kwamba kwa stadi hii kufanyika inatuwezesha sasa pande zote, mlipa kodi au walipa kodi na mamlaka ya kukusanya mapato na serikali kwa ujumla, wote kufahamu kwamba ulipaji wa kodi ni kwa manufaa kwa maslahi ya nchi. And that finalizes the business section of this news bulletin for tonight. We'll take a short break and return for... Glad to have you back, and now sports news. The JMK basketball competition starts tomorrow with under-18 girls and boys competing for the title. Vigezo ni vile vile ambavyo vilikuwa mara ya kwanza. Tatizo tulikuwa tunasubiria muda. Mara nyingi tunaanza ligi yetu mwezi wa 3 mwanzoni, lakini sasa tumechelewa, naona tunaelekea mwishoni. Vigezo ni vile vile, tunaangalia umri, lakini pia tunazingatia mashule na pia tunazingatia timu ambazo zipo mtaani. Yani kama una timu yako ambayo una vijana wa chini ya miaka 18, una vijana chini ya miaka 16, chini ya miaka 14. Kwa hiyo tunawategemea na wenyewe kushiriki katika shindano hili. Former boxer and coach Habib Kinyogole has called on the BFT and TPBRC to invest in young boxers for more medals to be won in international competitions. Sisi bado mwaka mmoja au nusu mwaka ndio wanahangaika na masuala ya kuandaa mashindano ya Olimpiki au Jumuiya ya Madola au Afrika. Kwa tunakuwa nyuma zaidi, tulikuwa tunachelewa. Baada ya maandalizi sio kukaa kambini. Kitu kinachotakiwa pale kwanza maandalizi ya wachezaji wanapata mechi za mara kwa mara za kimataifa. Wako katika mazingira gani? Sasa mazingira yao ndio hawaelewi kwa namna gani, unakuta wanakusanywa huko hivi na hivi na hivi, wanaweka vitu kama vile. Yanga have announced the decrease in number of injured players, with Kibwana Shomari and others starting training ahead of the match against Mamelodi Sundowns. Sisi kama stakeholders wa football, inachotuelekeza wizara, sisi hatuna room ya kuweka comment au opinion yetu. Tunakwenda kwenye utekelezaji. Na ndio maana mwanzo nikawaambia ushindi wa Yanga sio ushindi wenye sifa kwa club peke yake. Ni ushindi wenye sifa na kwa taifa letu la Tanzania kwa ujumla. Zawadi Mauya alhamdulillah yanaendelea vizuri na as soon as possible atajoin kwenye team kwa ajili ya kuendelea mazoezi pamoja na team. Mpaka sasa hivi kwa ripoti ya madaktari ambao tuko nayo kutokana na jeraha ambao wamepata yao ni 50 kwa 50. Bado madaktari wanaendelea kupambana kuhakikisha anakuwa sawa. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night.